不弱的路线。今天一早，我们就又搭车，要去一个郊外的场地办社青的活动。虽然还是一样塞车又摇来摇去，但是有 Muren 的歌声陪伴，感觉超欢乐的。Oh, wow, there's so many dust in here. Anguish 的车又不乖了，我们真的能顺利的到达营地吗？Hello，没想到我们居然找不到营地在哪里，一直绕来绕去，打电话看导航，眼看时间已经快要来不及预备了，我们还在迷路。错路了，找路，找是家内。谢谢啦，帅哥，谢谢。哇，是你刚说我是帅哥。我们迷路了。我们迷路了。来，大家一起去啊！终于问到正确的路要怎么走了，赶快过去吧。这飞空拍应该很赞。时间真的不多，但要做的事情却很多。要赶紧摆好4个角落的小卡，还要现场写 N 次大发现的大字报。临时装盘发现不够，需要支援。没有网络音乐播不出来，也需要支援。还好载着教会青年来这里的巴士，因为塞车晚了半个多小时才到，总算赶在他们来之前都预备好了。但最难准备的，就是每次我自我介绍完之后，就不知道还要再说什么了，超尴尬的。我觉得他们的人也都蛮热情，虽然有一些人很害羞，可是他们可能是因为感觉是可能就是一些家庭啊或者什么，让他们是不喜欢接触人。就是像我们这几天活动，他们都会说蒙古人不喜欢表达自己的内心的想法，可是其实我觉得他们都还蛮愿意跟人互动，对，就是也许不是很深层的想法，可是在表面上他们都算是蛮热情的。You guys can just walk around and visit these corners and find out that the most fit your situation's value. There are cards in the corner. 其实我很少说话，我就是听而已，就是我可以听懂，但是我脑中不知道怎么说英文。我感觉我看到他们的一些需要，可是因为我的英文不够好，所以我没办法更多的跟他们聊这些事情。那我就是祷告，我就说，虽然我是说中文，你不能理解，但是没关系，就是我还是为你祷告这样。我觉得我们不能为他们做什么，
我们不可能每个礼拜就是不断的扶持他们，可是我觉得为他们祷告我觉得是一种属灵的盼望吧，就是你知道神能够做的事情不是我们可以想象的吗？ When I first came to church, I often saw that there were many activities being 君安跟清华分享了在服事上的见证之后，大家将自己各种擅长的事或是可以做的事，不管大或小，都写在便利贴上，然后贴在各样服事的墙。我们都相信，只要愿意站出来，上帝就喜悦我们做的每一件小小事。 I really love this team because they are very good and young. They are very skillful and they are good Christian. And I see the good people, good characters. They really love to go. They care about the Mongolian. They have very deep heart and very big love to Mongolian. And I am very happy I become a lot of new friends, good friends, and we are spending a good time right now and together in this, Like a family. Yeah, like a family, one team. We already become one team. Yeah. Their help is very big for us because sometimes we really need any encouragement. Like a friendship time and talking time. Their effects is very important to us. They are very good and effects for me and for us, Mongolian team. When I went to Taiwan, all the pastors and also the youths, they all gathered and asked me what I want to do. And today, right here, this Saturday, this is what I wanted to do. I wanted to gather Lutheran churches, Mongolian churches, young adults together and have this fellowship, great time together, and it happened. So I'm really grateful, I'm really inspired about the Taiwan mission team and the Taiwanese team, church overall. Bye bye. See you next week.我常常会开玩笑说，我觉得我对灵魂没有热情，就是教会有很多传福音的事工，让我会觉得我不在乎他们的生命怎么样。对，但是我昨天刚好在跟佩文分享这件事情的时候，有点觉得打脸自己，就是因为我就是分享说，确实我也看见这些孩子们的需要，然后我觉得，有点被触动吧，就是希望能够为他们做一些什么的。所以我觉得还是要脱离舒适圈一下，就会，我觉得就像我们眺望他们，我们也是需要被眺望吧。One, two, three. I'm not ready. 你们做得很好，太棒了！哦，超棒的！